హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రేష్మా కిచెన్. ఈరోజు స్పెషల్ వాటర్ మిలన్ ఐస్ క్రీమ్ ఎలా నేర్చుకుందాం. ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న వాటర్ మిలన్, షుగర్ వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. మిక్సీ పట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని ఒక పాత్రలో పోసుకొని అందులో హాఫ్ స్పూన్ బ్లాక్ పేపర్, హాఫ్ నిమ్మకాయ పిండుకొని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని గ్లాస్లో పోసుకొని వీడియోలో చూపించిన విధంగా సిల్వర్ ఫాయిల్ కవర్ వేసి ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్ సెట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో 12 అవర్స్ ఉంచాలి. తర్వాత ఒక పాత్రలో వాటర్ పోసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో నుండి తీసిన గ్లాసెస్ని 2 నిమిషాలు ఉంచినట్లయితే వాటర్ మిలన్ ఐస్ క్రీమ్ తయారవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని రుచికరమైన ఐస్ క్రీమ్ల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.